as I moved into your campus this morning and I started reading the inscriptions or superscriptions, the boards on the trees, and I found that this is a campus which is very sensitive to not just the environment. Environment is just the skin of the being, the whole of the created order. In nature, there is no discontinuity. Somehow, human beings create segments, partitions, parcels for the sake of convenience. But when you look at reality from a different angle, you find that there is absolutely no discontinuity, which also means there is no difference. It is this kind of intuition that made the ancient seers of this country say, Aham Brahmasmi and things like that, no? But unfortunately in this country there is no meeting ground between philosophy and quality of life. They're completely compartmentalized. India has produced the best spiritual philosophy in the world, but it has had no influence on our social and cultural formation, which also is an educational issue. It's a pedagogic issue. And this has become part and parcel even of our pedagogic imagination and practices. And it's something that all of us need to be very, very mindful of. I was a bit worried when Father Jolly began to refer to my writings, because a great deal of what I have written is against priests. I am a priest myself. I criticize only because I love. I know flattery is preferred to truth speaking, but you can't love and flatter at the same time. മുഖസ്തുതി പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം മനസ്സിൽ നിന്ന്, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹം പറിച്ചു മാറ്റണം. Because flattery is an exercise which begins and ends in the mouth. It has no connection, no reference to your heart. ഹൃദയമുള്ളവന് മുഖസ്തുതി പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ഹൃദയമുള്ളവൻ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ. സത്യം പറയുന്നതിൻ്റെ ആകെപ്പാടെയുള്ള ലക്ഷ്യം നന്നാകണം എന്നതാണ്. That's part of the pursuit of excellence. You can't have pursuit of excellence without truth. I'm convinced about one thing, having spent now nearly half a century in education, that the pursuit of excellence in education is impossible unless there is a spiritual foundation for it. But unfortunately, these aches and pains have to be endured because we belong to a system, and system exacts its own pound of flesh, and we have to endure it. But the sign of greatness is that you endure these privations in a manner that's intellectually and spiritually profitable. അത് തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മമാണ്. See, I'm aware of the fact that I'm addressing a mixed audience because, there are teachers of Malayalam and Hindi and things like that. അപ്പം ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്, communication. And for me, as a communicator, it's very difficult to stick to one language, knowing that even one person is, or even one person is even marginally left out. It's an unendurable pain for me. Because communication is an experience of progressively becoming one. നാം അറിയാതെ തന്നെ പലരായിരിക്കുന്ന നാം ഒന്നായിത്തീരുന്ന അനുഭവത്തിനെയാണ് വിനിമയം എന്ന ആ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലാരെങ്കിലും അല്പം ഒന്ന് വിഘടിച്ചു പോയാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു അവയവം മുറിഞ്ഞു പോയ വേദനയുണ്ടാകും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തമല്ല എങ്കിൽ
വ്യക്തമല്ലാതാകും, കാരണം ഞാൻ അധ്യാപകനായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട്. മനസ്സിലായോ? As a very experienced teacher said, it doesn't matter what you teach so long as they don't understand. സ്റ്റുഡൻസിന് മനസ്സിലാകാത്തിടത്തോളം കാലം എന്തും പഠിപ്പിക്കാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ റട്ട്. റട്ട് എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ. ഇപ്പം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ കാളവണ്ടിയെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സാറിനത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ കാളവണ്ടി ഒരു വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ളൊരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പം ബസ്സിലൊന്നും കയറിപ്പാനുള്ള വകയില്ലായിരുന്നു. 20 പൈസ കൊടുക്കണം അന്ന് ബസ്സിൽ കയറി അവിടെ ഇറങ്ങാൻ. അതില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം, കാളവണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാടി അതിനോട്ട് കയറി അങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാളവണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാളവണ്ടിയുടെ ചക്രം ഇപ്പോൾ അന്ന് ടാറിട്ട റോഡൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് കട്ട്സ് എ റട്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ റട്ട്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായത്? റട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെല്ലാം ഈ ചാലുകൾ, റട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലെ മാത്രമേ വണ്ടി ഓടിക്കൂ. അതിന് എക്സലൻസ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. എവറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എൻ ഓർഗനിസം, ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഓർഗനിസം വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് യുണീക്ക്. ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അംശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, യുണീക്ക്നെസ്. അതിന് ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും സ്ഥാനമില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്? സാർ നോക്കിയാൽ അറിയാതെ യാതൊരു സ്ഥാനമില്ല. ഇൻഫാക്ട് if you really take this assessment process to its logical conclusion, you will create a situation in which it will become a crime to be unique. You will be penalized, as my college was penalized. My college was penalized for other reasons also. I will not come into that. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു വെളിച്ചവും ഒരു ദർശനവും ഒരു ആവേശവും ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. അത് ഞാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം, കാരണം അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം. I was born in the crucible of a tragedy. My father was a Brahmin. My mother was a Syrian Christian lady, which 60 years ago, or 70 years ago, was a disaster. And it proved to be a disaster. The marriage broke down. So my mother came back with us, 4 children. She was by then very seriously hampered in her health. So I grew up with my grandparents, who were just teachers. I mean, the combined family income, and they had 9 other children. So a family of about 16, 17 people had to subsist on a total combined family income of 150 rupees per month. That's a kind of background. But that was not my problem. My greatest problem was that I was ridiculed wherever I turned. I was neither a Christian nor a Brahmin. So I grew up in a state of utter social degeneration, an extreme psychological trauma, and I did not have the courage to face anyone. If anyone came to the house, I just fled from the person, went and hid myself somewhere, and that's the kind of background I come from. Extreme penury, I can't tell you, you can't imagine what kind of poverty I grew up. But I must tell you that that's my strength, because it's this that set my heart on fire and motivated me to excel in my life. And all of my life has been a continuous battle against that state of being daily degraded into the very detritus of life.
You have to really go through that kind of situation in life to understand what I mean. And in a sense, this was also the reason why I fell in love with the English language, because in English I saw an opportunity, a small window on the universe. And there was nobody, not only in my family, but in my vicinity, who ever spoke a sentence in English. It was when I was in class 4 that I encountered the English alphabet for the first time. But I latched onto it and I said, I'm going to conquer the world with this language. And even today, I'm improving my language, my command over the English language. And it's been worth it, my friends. So the first thing I want to tell you is that pursuit of excellence has been my survival strategy. It's not just a fashionable thing. ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ പോലെ എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദ പർസ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്സലൻസ്. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി ഞാനങ്ങനെ ഐ നെവർ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് മൈസെൽഫ്, ബട്ട് ഐ തോട്ട് ഇൻ ദിസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഐ വുഡ് മേക്ക് എൻ എക്സെപ്ഷൻ ആൻഡ് ടെൽ യു വെയർ ഇറ്റ് ഓൾ ബിഗാൻ. And I also want you to know that circumstances cannot hold you back. Therefore, for God's sake, do not look for excuses. ആരും ഒഴികഴിവിന് നോക്കരുത്. കാരണം ഒരു സാഹചര്യത്തിനും നമ്മളുടെ കൈപിടിച്ച് കെട്ടാനോ പുറകോട്ട് കെട്ടി വലിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. There is no force in the world. You are more powerful than all the forces in the world. That's my witness to you. I was the principal of St. Stephen's College. But the most important thing for you to know is that I am considered the most controversial principal in the history, not just of St. Stephen's College, but in the history of higher education in India. And I would challenge you to read my memoir. It's readily available on Amazon.in. It's called On a Stormy Course. സാർ എൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വാങ്ങിച്ചു ഇവിടെ വെക്കണം. സാറിന് ഇവരോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കോപ്പി കൊടുക്കണം. സാറിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വായിക്കണം. പിന്നെ എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്നെ അറിയിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കാനായി സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ഒരു വശമുണ്ട് ജീവിതത്തെപ്പറ്റി, നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനിയെപ്പറ്റി. ചില വശങ്ങളുണ്ട്, നാം മറന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ചില വശങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഹൊറൈസൺ ബിയോണ്ട് ദി നോൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. But I'm going to make an effort with your help. And unless you participate in it soulfully and courageously, without any inhibition whatsoever, I feel absolutely free to question me, stop me, challenge me, even ridicule me as best you can, because that's how we all grow. You see, like there is, the proverb says, iron sharpens iron. We need to sharpen each other. And that can happen only through responsible freedom, not through unnecessary inhibitions and unfelt courtesies. There are, in intellectual context, one needs to be at times a bit discourteous. Be impertinent, I would say. Just question, no problem. I'm quite happy to be exposed, to be ridiculed, but then I'll think, I can assure you, and you will make me a better human being, and I'll be grateful for that. So, now there is another thing that I want to mention, again a bit biographical. I've asked myself this question: if there is one word in the English language in which I would define myself, if there is one word, what would that be? I will tell you, and I have written about this in my book. It's the word alive. Alive not just in the mere existence meaning of the term. Alive to me is a very charged word. Fully alive. You understand what it means? When you become radiance, you understand? There is light inside of you. You are light. You think you are a body, you're not. Body is just a sort of, shall we say, the dress. If you remember the old hurricane lamp, റാന്തലുള്ള കങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
അതിൽ അകത്ത് കത്തുന്ന ഒരു തിരിയുണ്ട് അല്ലേ, അത് വച്ചിരിക്കാനായിട്ടൊരു ചട്ടക്കൂടുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്. യു ആർ ലൈറ്റ്, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പക്ഷേ ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുവാനായി ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ്സ് എ സാഡ്നെസ് ഓഫ് ലൈഫ്. You can be incredibly better than you are. You have no idea. സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടണം അല്ലേ, ഇന്ന് തുടങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ആരംഭിക്കണം. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ തലയിൽ വലിയ ഭാരം വെച്ചിട്ട് കുന്നുകയറി ആ മുകളിൽ ചെല്ലുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കയറ്റം പോലെയാണ്, ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കയറ്റം പോലെയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ആളുകൾ അറിയുന്നത് അല്ലേ. നിരങ്ങി വലിച്ച് എവിടെ കൊണ്ട് മറിച്ചിട്ടു, അതിന് ഉറക്കമെന്നാണ് പറയും അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ടിലോട്ട് വീണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഇതാ പൂർത്തിയായി, സന്ധ്യയായി, വിശ്വസമായി ഒന്നാം ദിവസം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു എനിക്കറിയില്ല. അവിശ്വസനീയമാണ്. Really, life is very exciting. Extract the last drop of light, of glory, of sweetness from life every day. You understand? And that makes your personality something very different. Then you will be experienced as the light wherever you go. You understand? ഇപ്പോൾ പലരും പറയും, അയ്യോ ആരും എന്നെ ഗൗനിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയേണ്ടി വരരുത്. എസ്പെഷ്യലി എ ടീച്ചർ. You shouldn't have to say a word. It's enough that you stand or sit somewhere. That's enough. That's called your growth. Okay? So don't think of the topic today just in terms of some special tips to teach better. That's not my concern at all. You can get that from somebody else. You don't have to call me for it. We're on to something else. Okay? So, keep this one beautiful small little word in your mind. Alive. Okay? Alive. Right. We are now going to enter the ante-room, as it were. You see, if you look into Greek and Roman models of rhetoric, they used to imagine the structure of a speech as a building. The introduction would correspond to the ante-room. That ante-room in old structures is the small little room which leads you into the living room, like that. No? So with each structure, with each part of the structure, you associate an idea, and then you can remember. You don't need notes. So that's a kind of, it's called mnemonic, M-N-E, mnemonic trick. How you aid your memory. Okay. So let me begin by asking you a question. You have to be very forthcoming and spontaneous and be truthful. One simple question: how many of us are really happy in our teaching? I was very happy when I came into the room because I found a lot of happiness on your faces. I don't see as much happiness now. It's because of the effect of my speech so far. It doesn't reflect on your attitude to teaching. But it's something that you need to ask. Am I a happy teacher? Am I a happy human being? A happy mother, a happy wife, happy sister, a happy neighbor, whatever. Happy.
Now, what does it mean to be happy? But when you ask this question, you must also be aware of the cultural context in which you live. ഇപ്പം എല്ലാ അധ്യാപകരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകും. നമ്മൾ ഏത് സാംസ്കാരിക സാഹചര്യത്തിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകും. Otherwise, your teaching will never be effective. കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എപ്പോഴും റീഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ വെരി ട്രിക്കി തിങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഡൈനാമിക് തിങ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും, കൊണോട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഡിനോട്ടേഷൻ, അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കത്തില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഹാപ്പി, സന്തോഷം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരു മനസ്സിലില്ല എങ്കിൽ ആ മനസ്സ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ മനസ്സല്ല. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, റൈറ്റ്? How do I teach? So one of the cultural aberrations in our times is the confusion between happiness and pleasure. സുഖമാണ് സന്തോഷം എന്ന ഒരു ധാരണയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്നല്ല, ഒന്ന് മറ്റതിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഒരുപക്ഷെ അധ്യാപകർ പോലും അറിയുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ അന്വേഷിക്കണം. ഞാൻ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു എ സോർട്ട് ഓഫ് ഹിന്റ് ആൻഡ് ദെൻ മൂവ് ഓൺ ബിക്കോസ് ടൈം ഈസ് എൻ ഇഷ്യൂ. നമ്മളിപ്പോൾ you can go to a fast food joint or you can go to a good hotel and have a very gratifying meal. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായി എന്ന് വേണേൽ പറയാം, അല്ലേ? സന്തോഷം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട്? സന്തോഷം എന്ന് പറയും, അല്ലേ? എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ when I use the word happy, I necessarily have a reference to the most valuable thing in life, which is growth. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാനാമുഖമായ വളർച്ചയോട് ബന്ധമില്ലാത്തതൊന്നും സന്തോഷമല്ല. അത് സുഖമാകാം, ഭോഗമാകാം, അത് സന്തോഷമല്ല. ഗലീലിയോ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഡിസ്കവറി. ഗലീലിയോ പിന്നെയും പറയും നാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നാം ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. To learn is to discover. To discover is to learn. പിന്നെയും പറയും നാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഈ ലേണിംഗ് ബൈ റൂട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് പിള്ളേരെ എങ്ങനെ അത് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല. Most of us have to really ask the question, am I teaching at all? Are the students learning at all? Learning by rote is anything but learning. Understand?